สวัสดีครับ Good morning everyone ใครที่เข้ามาใน Zoom แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อดีกว่าครับGood morning ไปเช็คชื่อดีกว่านะครับขอชื่อ ID student อีกครั้งนะครับขอชื่อ ID student ลงไปใน line attendance check actually จัดไปเลยครับผม week ที่6นะครับ present so today we are going to study for ECP 302, right? Block number 7 for Korean major. So we are now going to study for class number 6 here. Sorry. ทีนี้ไปเช็คชื่อก่อนนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะอยู่สำหรับใครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้น่าจะเป็นวีคนี้นะตรงนะครับ728 733 745 and 750 right ยกมือให้อาจารย์นิดนึงครับ raise your hand for me please okay just want to make sure that you are all of our students to present for this English presentation for this week yeah that's it เช็คชื่อยังใครเช็คชื่อบ้างตอนนี้25 คนเช็คชื่อ25 คนอยู่ใน Zoom เลขตรงกันนะครับ That's it ทีนี้ขอทีมกองเชียร์นิดนึงครับพิมพ์ yes นิดนึงครับใครพร้อมฟังเพื่อนพิมพ์ใน Zoom นะอยู่โอเคพิมพ์มาแล้วครับให้ครบสัก20 คนก็ยังดีนะคลาสเล็กน่าจะพร้อมแล้วนะครับ alright I think I'm going to stop my screen right my screen first and then for a presentation you can feel free to share your screen here stop sharing ก่อนนะ stop อย่างเงี้ยมาเลย All right, if you're ready, I'm going to let you do a presentation here. 1, 2, 3, go. Good morning, teacher and all friends. Before we are going to start, we hope you guys are doing well. Today, as the third group to present some questions that you might find in the TOEIC exam, we have prepared a few examples under the concept of celebration and project achievements. We hope this our presentation can be like a guidebook for everyone. Let's go to the first email. From Dylan Wang to Alexander Vincent Hayong Smith-Lee. Subject: Congratulations. Date: February 15, 2022. Dear Sir, I am writing this letter with extreme pleasure and happiness on successfully completing the project COVID-19 test kit. I would like to congratulate all the team members of your organization for their assistance in completing the project on time and with perfection despite so many challenges that crop up during this project. It's what an amazing experience for our team members to work with your assistant team. The level of professionalism and dedication that they exhibit while working on the project has helped us reach our customers across the country. And now we are expecting good sales and expansion of our present customer pool. We are hopeful of healthy return in the very first quarter of this year, which will again be an achievement for us. The company has announced to host a party to celebrate the successful completion of the project. We would love to have you and your team join us for a dinner party on 25th February 2022. The party will be held at a Cameo Hotel. I again thank and appreciate your team member for the
for their extreme support and service in completing this project. And we are hopeful that we will set new standards with our upcoming project in future. Congratulations on your good work. Sincerely, Dylan. From Alexander Vincent Hayong Smith Lee to Dylan Wang. Lee, congratulations. Date February 15, 2022. As a way of showing our appreciation for your commitment to us, our goal is to serve you consistently in the way that give you the service you deserve. And thank you for your kind invitation. We would love to come. Could you tell me the time when the party begins? Regards, Alex. Question number 1. What is the purpose of the email? A. To congratulate a colleague on his retirement. B. To congratulate a colleague on their project achievements. C. To congratulate a colleague on his promotion. D. To congratulate a colleague on reaching a sales performance goal. Let's see the paragraph 1. Look at the sentence. I am writing the letter with extreme pleasure and happiness on successfully completing the project COVID-19 test kit. Keyword is successfully completing the project. They talk about the project, so the answer is B. To congratulate a colleague on their project achievements. Question number 2. What type of company does Mr. Dylan work for? A. A hospital. B. A healthcare provider. C. A marketing company. D. A medical device company. Let's see the paragraph 1. Keyword is COVID-19 test kit. COVID-19 test kit is one of medical device. So the answer is D. A medical device company. Question number 3. What is not mentioned about a party in this email? A. Time. B. Date. C. Location. D. The purpose of this party. Let's say the paragraph 3. The company has announced to host a party to celebrate the successful completion of the project. This is a purpose. We would love to have you and your team join us for a dinner party on 25th February 2022. This is a date. The party will be held at a Cameo Hotel. This is the location. So the answer is A. Time. The second email from Donald Gleason to Michael Segan. Subject 10 years anniversary. Date February 15, 2022. Dear Mr. Segan, on February 25th, we will blank your 10th anniversary as employee of the manning firm. Since you first started working for the company, you have been distinguished hardworking salesman. We have noted how diligently you work to become an expert in the field. We are aware that the development and success of our business is contingent on having highly motivated and competent employees, such as blank. We will be holding a company dinner in recognition of the blank contribution you have made to the growth of the company. Blank, you may bring your family to the dinner. We look forward to seeing you at the dinner. Sincerely yours, Donald Gleason. Let's see the question about this email. Question number 4. Choose the best answer to fill the paragraph. A. Joy. B. Contain. C. Prosper. D. Celebrate. Looking at the choices, we can see that this question needs to test about vocabulary. From the email, they will do something with the 10th anniversary for the employee. Joy แปลว่าเข้าร่วม contain แปลว่าบรรจุ prosper แปลว่ารุ่งเรือง celebrate แปลว่าฉลอง So the answer is D. Dog celebrate because the meaning is the most appropriate to the context. Question number 5. Choose the best answer to fill the paragraph. A. Yourself. B. Them. C. Herself. D. Their.
The email talks about employees who made business successful and about celebrating 10th anniversary for the email recipient. So the answer should be what it means the recipient. The correct answer is A and yourself. Question number 6. Choose the best answer to fill the paragraph. A, significance. B, significant. C, significantly. D, signification. Looking at the choices, we can see that this question needs to test about grammar. Behind the should be noun, and there is already a noun contributions behind it. So the blank should be adjective. A, significance is noun. C, significantly is adverb. D, signification is noun. So the answer is B, boy, significant, because it is adjective. Question number 7. Choose the best answer to fill the paragraph. A, there is a chance of rain on the day we originally chose. B, the dinner will be held on February 25th at 6 p.m. in the ballroom of the Deerfield Hotel. C, we wanted to have the picnic outdoors so that employees could participate in the team building exercise. D, we asked to Deerfield Hotel if we could hold the lunch in its ballroom instead. The email talks about company dinner to celebrate 10th anniversary for the employee. So the answer is B, boy, because the meaning is the most appropriate to the context. AN is about rain. C, cat is about outdoor picnic. D, dog is about lunch that not relate to the text. The third email from Jimbo to Boris Adam. Dear Mr. Adam, at the end of this year, Tombow Travel will celebrate its 20th year as a successful operator in the leisure industry. With modern hotel, exciting itinerary, and beautiful locations, all are inclusive organized to have remained the most popular in the industry for the past 10 years. We have decided to include our most loyal customers in the celebrations of our success. Our record indicates that since you became a customer 5 years ago, you have booked 6 trips with us. We would therefore like to invite you to an evening of exotic fare and tropical south, which will be held on March 8 in the grand ballroom of the Palonama Hotel. The buffet will consist of delicacies from the 16 countries that are featured in our catalog for the new season. And from Cuba, Mali, and Slovenia, we land an escapulent atmosphere of the UN. Enclosed Peace Fighter complimentary tickets for entry to this exclusive event. Sincerely, Jimbo, Director, Customer Relations, Tombow Travel Incorporated. Question number 8. To what event has Mr. Adam been invited? A, a hotel grand opening. B, a retirement dinner. C, an anniversary celebration. D, an awards ceremony. The correct answer is C, an anniversary celebration. At DML, you can find the information in the subject or in the first paragraph. Both of these clearly indicate this is talking about the celebration. Question number 9. Question number 9. For how many years has Mr. Adam been traveling with Tombow? A, 5 years, B, 6 years, C, 10 years, and D, 20 years. The answer is A, 5 years, because in the second paragraph on the first line show us the information that since Mr. Adam became a customer 5 years ago. Question number 10. What's build the event feature? A, a slideshow. B, ballroom dancing. C, exotic food. D, a notice speaker. For the question, please look at in the second paragraph or the second line. We would therefore like to invite you to an evening of
exotic foods and tropical south. So the correct answer is C, exotic food. Email number 4. Simple Language Incorporated from Peter Parker to Bristol office. First, I would like to congratulate team members Robert and Jeffer, who have recently been approved to participate in audio project for French and Hindi, respectively. There will now be supervised recording session at our Swindon office 2 years a month. Anyone else interested in joining the Sinful Audio team should contact Danny Chance at d.chance@simplelanguage.co.uk. As I mentioned last week, we are talking on 4 new projects next month. Details are listed below. Project Femden Closest Catalog. Language Russian, due date 2nd of June. Chloe and Lukavina Law Fin 5. Language Portuguese, due date 8th of June. Misty Spins Mills Advertisement. Language Korean, due date 13th of June. Alden and Topaz Manual. Language Farsi, due date 16th of June. Provisional assignments for each project will be emailed to you tomorrow afternoon. All assignments will be finalized on 29th of April. Please contact me with any questions. The reply email from Marina Land to Peter Parker. Hi Peter, I have a question regarding next month's new projects. Would it be possible for me to switch assignments with Daniel Newman? I used to work in the marketing department at Phantom Process, and I feel that my experience would allow me to make a unique contribution to that project. I thought switching with Daniel might be feasible because, as you know, we both work in the same 2 languages. Let me know what you think. If you would like to speak with me in person, I will be available between 2 p.m. and 4 p.m. today. Thank you, Marie. Let's go to the question 11. What is subject about Robert and Jeffrey? A. They both speak French and Hindi. B. They are part of translation staff. C. They transferred to Swindon office. D. They were hired by Dennis Charles. If you look at this email, you can see the upper part of this email. You will find that both of them are staffs. So the answer of this question is B. They are part of translation staff. Let's go to the question 12. What is indicated about simple language? A. Is it recording additional translator? B. Is pay is translator per project? C. Is a translation software. D. Is provide recording in different languages. Let's take a look at this email. From this email, you can see some detail below about languages. So the answer of this question is D. Is provide recording in different languages. Question 13. When will staff members receive their tentative assignments? A. On 16th of April. B. On 17th of April. C. On 21st of April. D. On 29th of April. According to the line number 17 in this email, you see that keyword tomorrow afternoon and detail in the beginning was mentioned in the 16th of April. So the answer of this question is B. On 17th of April. Question number 14. What is the language of the project on which Ms. Nolan would like to work? A. Russian. B. Portuguese. C. Korean. D. French. According to the email, Marie Nolan called for switching assignments with Daniel Newman. She gave the reason that she used to work in the marketing department at Phantom Process. So the answer of this question is A. Russian. The last one, question number 15.
What is mentioned about Miss Nolan? A. She was employed by a client of simple language in the past. B. She is currently working on 2 projects. C. She will be working directly with Miss Nolan on a joint assignment. D. She will leave her workplace at 2 p.m. Let's take a look at this email again. From the domain Marine Nolan email, you will see that she was employed by a client of simple languages. So the answer of this question is A. She was employed by a client of simple languages in the past. Thank you for watching and listening. Thank you. Done, right? Finished for your presentation here. All right. Thank you so much for your presentation here. Good. Everyone type excellent to your friend, please. ทุกคนพิมพ์คำว่า excellent นิดนึงครับวันนี้คำ adjective ต้องมานะฮะ excellent สำหรับ4คนนี้งานชมงานอวยต้องมาเหมือนกันนะเราจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันได้ excellent ก็มาเลยครับ excellent that's it นะครับ It's good, actually. It's good for any presentation, any good presentation, because I can feel that you have practiced and you have prepared for your English presentation here. And I would say that it's all about like interactive learning, right? So we can share what you have done, what you have prepared, and then your friend can understand more or less. It depends, but I would say that it's all about like, cooperative learning system here. That's it. พร้อมหรือยัง4คนนี้ stand by interview เลยนะครับ I'm going to move to the next activity. It's all about just like that. Explore your understanding about the interview, right? The series of interview questions here. And I'm going to be interviewer. And you are asked to be interviewee for this kind of activity. I'm going to randomly choose your name here. What you need to do is that you just talk about yourself, explain your who are you, and explain a bit why what you are interested in doing something or why you are coming to for this interview, this kind of thing, right? And then choose 2 out of 5 here. Just choose a number 1 and 3, number 2 and 5, whatever, right? Ready for that? I'm going to ask the first one for today is that Pichayatida 745. Okay, can you tell me a little bit more about you? Okay, I will start it. Hello, first of all, I'm so glad to meet you and would like to thank you for the great opportunity for this interview to me. My name is Pichayatida Shivasili. You can call me Nui. I have just completed my graduation from Sinakilin University with Faculty of Humanity. The major was a Korean. Now, as I am graduated, I have to implement my knowledge in my work. That is the reason I applied for this job. Good. So which question would you like to choose here? I should number 5 and number 2, please. Number 2 and 5. I'm going to start with number 2 first. Is that okay? Right. What do you think about a healthy environment workplace here? We spend a third of our life at work. I think the work environment can have a significant impact on health and work efficiency. For working together in a healthy environment leads to opportunity to open discussion or strong professional relationship with other workers, including collaborations between workers and managers in a non-toxic environment can increase productivity for the business as well. Good. So, all right, I'm moving to next question here. What do you expect from your coworkers or your future boss, actually?
Based on my experience working with classmates in the university, I have developed collaborative skill. This experience has led me to believe that working together for the same purpose will produce a better result. And when during the work, I have exchanged ideas with my classmates. I have seen other ideas that are really interesting and useful to me. Therefore, I expect my co-workers and my boss is to work together without limiting everyone's ideas. Listening to everyone's opinions and support each other will make our work successful with the best result and have a good working relationship are also one of the healthy working environment. Yes. That's it. Excellent, right? Okay, good. Thank you so much for your sharing here. หนูพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ Done for the first one, right? For today interview. I'm going to ask the second one would be Janya 728. Are you there? Yes. Right. Okay. Can you tell me a little bit more about you? Hello, my name is Shanya Jantalaksa. You can call me Jan. I graduated with a bachelor degree in Faculty of Humanity Korean major from Sinakilin Willow University. I have learned about Korean translation, communication, and listening speaking skills from university. All right. So which questions would you like to share to her? Number 1 and number 5. 1 and 5, right? I'm going to ask the first one for you. Why have you decided to continue working for this career? I want to be a freelance Korean translator. I decided to pursue a career in this field because I'm good at translating and I enjoy translating novels, tales for kids, or content on YouTube. I hope to obtain a job where I can continue doing so and continue stretching my translating skill to new heights too. Good. So next question to you is that what do you expect from your coworkers or your boss here? Yes, I expect my coworker to respect me, helpful, and kind-hearted. And I expect my boss to be understanding, accessible, setting an example through action, providing both positive and negative feedback so I can improve. Good. Done, right? Thank you so much for your sharing here. โอเคหนูพิมพ์ดันขึ้นมาเลยนะครับผ่านไปแล้ว2 คน Done. That's it. All right, so I'm going to choose. Next one would be mine 733. Are you there? Yeah. Okay, good. Can you tell me a little bit more about you? Hello, first of all, thank you for this opportunity. My name is Mathema. I graduated from Sinakilin Willow University with a Korean major in bachelor degree. I have studied Korean language for 4 years. By the way, even though I have studied for 4 years, it still has a lot of things that I don't understand or misunderstand about Korean and Korean culture. Moreover, as far as I'm concerned, I think I'm not suitable for working in Korean environment. All right. So which question would you like to share? Number 3 and 2, please. 2 and 3, right? Okay, I'm going to ask for the first one is that what do you think about a healthy environment workplace here? For me, I don't have an ideal healthy environment workplace. I mean, victory workplace. I prefer to say that I'm not a person who is available to do jobs in workplace on the weekend. I guess this can count as a healthy environment workplace in my term. All right, and then next question is that can you describe your working style? If you want me to describe my working style in only one word, it's maybe work-life balance. I don't know about others, but for me, I do believe in that word, in work-life balance. Even if you became a successful person in whatever you do, but you don't have time to enjoy your life, from my point of view, that is such meaninglessness. Why do you do your job 24/7 for getting money, even though you don't have time to use it? In my term, that is
not the kind of life that I want to live from now on. I see. Right. Thank you so much for your sharing here. ดันเข้ามาเลยนะครับGood. คนสุดท้ายตื่นเต้นไหม ไม่น่าตื่นเต้นนะครับ All right, so I'm going to ask the last one for today. Phone 750. Are you there? Yes. Okay, good. So can you tell me a little bit more about you? My name is Sutiwala Salam. I graduated from Korean major Faculty of Humanities, Sinakarin Willow University. Because I just graduated, so I don't have any work experience, but during the university, I took the opportunity to improve my life skills and Korean skills, in addition to studying in classroom, such as participating in Korean language training programs. And when I was young, I had a dream of becoming a writer and had opportunity to compete in essay competitions. And I think translation isn't just about telling the meaning of words from one language to another, but should also compose the meaning beautifully. So I think this career is suitable for my ability and make me feel like I can work as my childhood dream. So I decide to apply for this job. So which question would you like to choose her? Number 2 and 5. 2 and 5. What do you think about healthy environment workplace? We spend over a third of our time in a day at work. So I think healthy environment workplace is extremely important because a good working environment can reduce physical weariness and also help to be happy at work. If worker is happy, the work will also turn out well. I see. And then next question is that number 3, right? Or number 5? 5. Number 5. Okay. So what do you expect from your co-workers or your boss here? Oh, I think time and trust are the most important things for working. Whether in the position of leader or subordinate should keep time because it will help to control work easier and the work don't be delayed. And if boss and all subordinates are trust each other, it will make everyone respect each other and do their best. Or when the best complements are combined, the perfect work will turn out. So I expect keeping time and trust from my boss and coworkers. That's it. Thank you so much for your sharing here. หนูพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ Thank you. Happy ไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวขอทีม present ส่ง PDF ไฟล์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็น proof ว่าเราทำpresent เรียบร้อยแล้วนะครับขอไปในไลน์นะโอเคถ้า happy ทุกคนพิมพ์ happy นิดนึง happy หน่อยนะหยุดไป1 วันนะครับมาคะบูชาแต่ว่าก็ทำงานอยู่ดีนะครับนี่สิทธิ์เราใช่ไหมhappy หน่อยครับ happy ครบ alright so that's all about interview right I hope you guys enjoy with this kind of activity just because it is a new activity I consider it as interactive activity that I can provide you an opportunity to practice or hone your skill for the English interview here. I would say that it's kind of like all of you done a very great job for this interview and it's kind of incredible thing for me that I can see or explore your skill, especially for your speaking skill, right? And today we are now to move for let's say like this kind of activity. I'm going to say that I want you to practice listening for the whole test for listening skill just because I think listening is kind of like you have to practice at home but you don't have time to to make yourself become sitting in a quiet place and then do the test properly. So here is kind of a chance and opportunity to let you do practice for listening skill here เดี๋ยวเราไปฟัง full option กันนะครับคือตัว listening เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องฟังให้เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเก็บสำเนียงหรือว่าฝึกฟังของเรานะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ย
จะให้เราฟังนะครับ full option เลยนะฮะก็มานั่งฟังยาวๆนะครับทีนี้สำหรับใครที่พร้อมทำข้อสอบนะใครพร้อมทำข้อสอบเราก็นั่งทำเลยเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็นั่งทำเลย ABC เลยนะครับแล้วก็ดูจากจอเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่พร้อมเนี่ยให้เก็บสกิลก่อนเพราะว่าข้อสอบ TOEIC ที่จะสอบในmidterm เราเนี่ยจะประมาณนี้นะครับ let's say ว่าจะทรงๆนี้แล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันดีกว่าครับ one two three go Part 1. Directions. In Part 1 of the test, you will be shown 6 photographs and hear 4 statements about each photograph. The statements will be marked A, B, C, and D. All statements will be spoken only once and not written down. For each photograph, choose the statement that accurately describes what can be seen in the photograph. Look at a sample photograph. Listen to the 4 statements. A. The ship is very modern. B. Passengers are boarding the ship. C. Palm trees are planted along the waterfront. D. People are having a party on a boat. Statement C Palm trees are planted along the waterfront. is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question 1. Select your answers as you listen. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. Cyclists are riding by a fountain. B. There's a park bench beside a path. C. A man is hanging a map on a sign. D. Workers are raking leaves into piles. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. She's drinking water from a glass. B. She's removing papers from a file. C. Potted plants are arranged on a desk. D. Some pictures have been hung next to a window. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The man is paying for his dinner. B. A server is taking food out of a container. C. Some windows are being cleaned. D. Some food is on display. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. A building is under construction. B. A street is being paved. C. Some cars are stopped at a traffic light. D. Some cars are parked side by side. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Some equipment is being put in a crate. B. Some cords are lying across the top of a counter. C. A man is plugging a computer into a power outlet. D. A man is sliding a box under a workstation. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A stairway is divided by a handrail. B. A woman is leaning against a column. C. The people are walking up a staircase. D. Some photographs are being removed from a wall. Part 2. Directions. In Part 2 of the test, you will listen to 25 questions, each followed by 3 potential responses.
The responses will be marked A, B, and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question 7. Select your answers as you listen. Number 7. Who is your immediate supervisor? A, Okay, I'll go now. B, It's Ms. Tanaka. C, Instructions for the project. Number 8. Aren't you attending the manager's training session? A, No, it was canceled. B, The train arrives at noon. C, My manager. Number 9. When will you finish editing the final draft of my article? A, Yes, I think so. B, At the publishers. C, By Friday evening. Number 10. Are you still receiving an error message on your computer screen? A, A used monitor. B, Yes, do you know why? C, I've returned mine. Number 11. Will the seminar be a full day or a half day? A, I haven't received the schedule yet. B, The third door on the left. C, Why was it moved? Number 12. Where's the nearest currency exchange office? A, Not currently. B, Right next to the mall. C, Would you like a receipt? Number 13. Which file cabinet did you reorganize? A, Sure, I can send it to you. B, In numerical order. C, The one by the window. Number 14. How late shall we schedule the interviews tomorrow? A, Well, my flight leaves at 3 o'clock. B, For the office assistant position. C, Yes, the view at night is beautiful. Number 15. Isn't the supermarket closed on Sundays? A, No, it's open every day. B, I live close by. C, From the top shelf. Number 16. Who was at the press conference? A, Ricardo has the attendance sheet. B, Only once a quarter. C, A new product release. Number 17. Why are we moving the camera display? A, They like taking pictures. B, Near the main entrance. C, Doesn't it look better here? Number 18. Let's look at some colors to paint the hotel lobby. A, A larger painting crew. B, Sure, I'm free after lunch. C, The front desk. Number 19. The food here isn't usually this salty. A, The lunch special includes soup. B, It's not very crowded. C, I wonder if there's a new chef. Number 20. Shouldn't we take a staff poll next week? A, We need a decision before then. B, It already has. C, A revised work schedule.
Number 21. Would you like a room on the first floor or one of the upper floors? A. It's just around the corner. B. I like the floor plan. C. Either one is fine. Number 22. Don't forget to post this notice on the bulletin board. A. The post office in the city. B. Don't worry, I won't. C. I noticed that too. Number 23. There were more people at the trade show this year, weren't there? A. An additional session. B. No, I won't be able to come. C. Yes, it was a big success. Number 24. I think the longer coat would be more practical. A. The men's section is upstairs. B. Then that's the one I'll buy. C. No, I can't wait any longer. Number 25. Do we need a standard-sized window or a custom-made one? A. Yes, only for a small fee. B. Here are the measurements. C. Carlos said he would. Number 26. How did you decide where to go on holiday? A. I researched places on the internet, B. usually by bus. C. No, we're flying there. Number 27. Why hasn't this order been filled yet? A. It'll be ready to ship this afternoon. B. Yes, it is a large box. C. Thanks, but that's enough. Number 28. We still need to put price labels on the new books. A. The lines are really long. B. The table costs $60. C. Let me go and get them. Number 29. You should present your research data at the next department meeting. A. No, I didn't. B. I'd be happy to. C. In the database. Number 30. It's time for a break, isn't it? A. Well, they're too fragile to ship. B. Some afternoon appointments. C. Now let's finish up this proposal. Number 31. Have you ever had the opportunity to travel to Singapore? A. That's where I was born. B. Some travel receipts are missing from the folder. C. Yes, I'll have a little more, thanks. Part 3. Directions. In Part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Hi, this is Neil Chen. I just made an online reservation at your hotel, but when I saw the confirmation page, I realized that I'd made a mistake in the dates. Can I make a change? I'll be happy to change your reservation, provided we have a room available. Could you please give me your confirmation code? Sure, it's VF732. I want the reservation for the following weekend, January 10th through 12th. Will the price be the same? Let me see. Yes, we do have a room available for that weekend at the same rate. So I've changed your booking with us.
You can expect an updated confirmation in your email shortly. Number 32. Where does the woman most likely work? Number 33. Why is the man calling? Number 34. What will the woman email the man? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Good morning, Mr. Lin. We have a package for you to pick up here at the Morseville Post Office. You should have received a missed delivery card when we tried to deliver it a week ago. I'm looking through my mail now, and I can't find any notice about a missed delivery. I just got back from vacation. Oh, I see. Well, that shouldn't be a problem. Just be sure to bring along some form of photo identification when you come to pick your package up. Number 35. Who most likely is the woman? Number 36. What does the man say he cannot find? Number 37. What does the woman ask the man to bring with him? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Excuse me, I saw the flyer posted in the window of your gallery advertising art classes. I wondered if I could sign up for the watercolor painting class on Tuesday evening. Sorry, but the classroom is too small to accommodate more than a few people, and that class is already full. Oh, that's disappointing. Is there any chance you'll offer a second class? Yes, we're thinking about holding one on Wednesday night also. Would you like me to put your name down on the waiting list? Number 38. What does the woman want to do at the art gallery? Number 39. What problem does the man mention? Number 40. What does the man offer to do for the woman? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hi, Ms. Miller. It's Hector Diaz calling from Jackson Real Estate. An apartment has just been listed that I think you might be interested in. It's a one-bedroom place that's available immediately, but best of all, it's near Fulbright Park. Near Fulbright Park? Oh, that's wonderful news. The park is very close to my office. That's exactly what I'd hoped for. Would you like to look at the apartment? We can get in to see it sometime tomorrow if you're free. I'm busy in the morning, but the afternoon would be fine. Let me write down where it is and I can meet you there. Number 41. What type of business does the man work for? Number 42. Why is the woman pleased? Number 43. What does the woman plan to do tomorrow afternoon? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Ms. Kim, I finished setting up the tables, so it looks like we're all ready to open the cafe at 8 o'clock. Is there anything else you'd like me to do? Yes. Someone from the city maintenance department called yesterday and told me that a crew will be repairing the pavement right outside the cafe today. I'm worried that customers won't know we're open and we can't afford to lose the business.
Well, why don't I put a sign out front that tells customers we're open and that they can come in through the side entrance? Number 44. What does the woman say will happen today? Number 45. What is the woman worried about? Number 46. What does the man offer to do? Questions 47 through 49 refer to the following conversation with 3 speakers. Thank you for taking me to that wonderful concert. It was a nice way to celebrate the merger of our companies. We knew you'd enjoy it. That string quartet performs all over the world. I'm not surprised. So, my flight doesn't leave until noon. Should I come by your office in the morning to finish up the paperwork? Oh, Ms. Yamada is handling that. Yes, I am. I'll be in the office by 8 in the morning, so you can stop by any time after that. There are only a few final documents to sign. Number 47. What are the speakers celebrating? Number 48. What does the man imply when he says, that string quartet performs all over the world? Number 49. What do the women agree to do in the morning? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I don't know how I'm going to get through all the resumes that were submitted for the accountant positions we advertised. We received several hundred applications for 3 positions. That is a lot of applications. I can help you review some of them. Why don't I take half of them? That would be great. I don't have hard copies of them, though. The files are all saved on my computer. Okay, do you think you can print the ones you want me to work on? I prefer to read through them on paper. Number 50. What are the speakers trying to do? Number 51. What does the man suggest? Number 52. What does the man ask the woman to do? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hi, Rita. Thanks for taking a look at my car to see if it needs any work. I'd like to list it for sale by the end of the week because I need to buy a larger car. Well, I think buyers will really like the car because the exterior has been well maintained. However, I can see a few holes in the cloth on the front seat. I'd certainly recommend having that repaired. Okay. Do you know if it'll cost a lot to have new fabric put on the seat? I have a friend who does that kind of work, and he's very affordable. I'll look for his card so you can call him for an estimate. Number 53. Why is the man selling his car? Number 54. According to the woman, why will buyers like the car? Number 55. What will the woman most likely do next? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, I'm calling from Burke Country Tours. We're interested in having some t-shirts made for our customers, and I saw your advertisement in the newspaper. Could you give me some information about your quantities and prices? Certainly. Shirts are $8 each, but if you order a lot of them,
that is more than 50, you'll get a 15% discount off of the total price. That price seems reasonable. So we'd like to get our company logo printed on the shirts. Is that hard to do? No, it's actually really easy. Just go to our website, upload the image of your logo, and then place your order. Number 56. What does the man want to purchase? Number 57. How can the man receive a discount? Number 58. What does the woman tell the man to do? Questions 59 through 61 refer to the following conversation with 3 speakers. Sorry to bother you, but I'm wondering if either of you remember someone named James Pullman. He worked here at the newspaper a few months ago. That name doesn't sound familiar. Why? Someone from Colby Media called today. James applied for a job there, and he listed our newspaper agency as his last place of employment. They asked for a recommendation, but I never actually worked with him. James Pullman? I remember James. He was one of our staff photographers for about a year. He was very talented. Well, would you mind providing the recommendation then? Sure, I'd be happy to. But I wish he had contacted one of us directly. That's the usual procedure. Number 59. Where do the speakers work? Number 60. Why did Colby Media contact the speaker's workplace? Number 61. What does the woman imply when she says, I never actually worked with him. Questions 62 through 64 refer to the following conversation and menu. Excuse me, are you ready to order lunch or are you waiting for someone else to arrive? Oh, I'm ready to order. I'm eating alone. I'm preparing for a meeting this afternoon, and I need somewhere quiet to work. Of course. What would you like? I'm interested in the daily special. Can you tell me what it is? Today, it's a small cheese pizza and a beverage. Oh, I think that's what I'll get. And by the way, since I'll be working on my laptop here, can I have the password for the restaurant's wireless internet? Sure, it's on the back of the menu. Number 62. Why does the woman say she is at the restaurant? Number 63. Look at the graphic. How much will the woman pay for her menu item? Number 64. What does the man say is on the back of the menu? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and magazine cover. Let's talk about November's cover. This month's issue is about trends in smartphone technology, and we've selected our cover photo for that. Now, which story should be mentioned on the cover? Reiko is working on a story about teaching people how to develop their own applications for smartphones. Oh, that's a good angle. But do you think that's cover page material? It's got an educational theme, and she's interviewed people from many age groups for the story. I think it'll attract a lot of readers who don't normally buy our magazine. Good point. Let's put Reiko's headline just below the cover photo. Any ideas for which stories to put on the sides of the center photo? Number 65. According to the woman, what is the topic of this month's issue? Number 66.
According to the man, why should Reiko's story be included on the cover? Number 67. Look at the graphic. Where will the title of Reiko's story be? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and floor plan. Excuse me, I bought some camping supplies earlier this year, and I was sure the store I bought them from was right here. Well, our store's just been at this location for a couple of months. The one that was here before, Amir's outdoor equipment, moved right next door. This shop was just too small for them. Thanks. The owner, Amir, is such a great guy. I can always trust his recommendations. I'm hoping to buy a tent from him today. Well, I know that today is his day off, but his daughter manages the store when he's not there. I'm sure she'll help you find what you're looking for. Number 68. What does the man ask the woman about? Number 69. Look at the graphic. Where does the woman work? Number 70. What does the woman say about Amir? Part 4. Directions. In Part 4 of the test, you will listen to 10 talks. Every talk will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each talk will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 71 through 73 refer to the following telephone message. Hello, Mr. Dario. I'm calling from Leroy's Cake Shop about the cake you ordered. I'm really sorry, but we've made a mistake. We used the wrong filling for the cake. Instead of blueberries, we put raspberries in it. You have 2 choices. If you don't mind the different ingredients, we'll give you this cake for free. Or if you still want the cake with blueberry filling, we'll offer you a 30% discount and bake you a new cake by tomorrow. Please let us know what you decide. Number 71. Where does the caller work? Number 72. What problem does the caller describe? Number 73. What is the listener asked to do? Questions 74 through 76 refer to the following announcement. I'd like to introduce our new branch manager, Ms. Susan Lee. One of Ms. Lee's priorities is to secure our position as the leading bank in our community. She hopes to accomplish this by providing affordable loans to local businesses to help them grow. I know you'd all like to find out more. We only have the room until 2 o'clock, but Ms. Lee will be starting work here full-time on Monday, so you can contact her anytime after that. Number 74. What is the purpose of the announcement? Number 75. What does Ms. Lee plan to do? Number 76. What does the speaker imply when he says, We only have the room until 2 o'clock. Questions 77 through 79 refer to the following talk.
As the director of the city's Parks Department, I'd like to thank all of you for volunteering to plant flowers today here in Bailey's Park. I'd like to point out that the flowers you'll be planting were selected specifically because they are known to attract a lot of butterflies. The Parks Department has provided enough shovels and rakes for everyone, so please grab one and let's get to work. Number 77. Who most likely is the speaker? Number 78. What does the speaker say about butterflies? Number 79. What has been provided for the listeners? Questions 80 through 82 refer to the following announcement. Attention Blackstone Railways passengers. We have just installed a new automated ticketing system. The ticketing machines are located near the main entrance. The touch screens are quick and easy to use when purchasing your train tickets. And for your convenience, instructions on how to use the system are now available in a variety of languages, including English, Spanish, French, and Mandarin. If you need assistance with the ticketing machines, a Blackstone Railways representative can assist you. Number 80. Where most likely is this announcement being made? Number 81. What does the speaker say is now available? Number 82. What is mentioned about the user instructions? Questions 83 through 85 refer to the following broadcast. In business news, one of the world's largest manufacturers of aircraft engines, Quickstar, has been contracted to supply engines for the new SW-20 airplane. In order to be able to produce the large number of engines required by the contract, Quickstar is planning to open another manufacturing plant at the beginning of September. The new factory will be located in the city of Laxton. In a press conference earlier this morning, the mayor of Laxton expressed his enthusiasm for the opening of the facility, asserting that it will bring an estimated 300 skilled jobs to the community. Number 83. What does the business produce? Number 84. According to the speaker, what will the business do in September? Number 85. What does the mayor anticipate will happen in Laxton? Questions 86 through 88 refer to the following instructions. We've talked about the minor repairs and upgrades you will be making at the museum. Now, let's turn our attention to the work you'll do monitoring the thermostats in each gallery. Environmental control is extremely important to the museum. If the temperature and humidity are not kept very stable, paintings, books, and sculptures can be damaged. Of course, that's the last thing we want. Now, your work checklists say that you only need to check each thermostat once a shift, but I look at least twice a shift, especially in the summer. You'd be surprised by how quickly things change. Number 86. What type of work are listeners training for? Number 87. What problem is the speaker hoping to avoid? Number 88. What does the speaker imply when she says, I look at least twice a shift?
Questions 89 through 91 refer to the following telephone message. Hi, Franklin. It's Alicia. I just took a look at our taxi company's online ratings, and the results were pretty disappointing. Customers had complaints about a variety of things, but apparently the biggest issue seems to be that our drivers just aren't very friendly. Remember, everyone can see our ratings online. If we want to keep our company in the market, we need to address this. So I have an idea. Why don't we start giving a bonus to our taxi drivers who consistently receive high customer ratings? We could select a top performing employee each month. I think it'd be worth a try. Number 89. What aspect of the taxi business did most customers comment on? Number 90. What does the speaker mean when she says, Everyone can see our ratings online? Number 91. What does the speaker suggest? Questions 92 through 94 refer to the following excerpt from a workshop. Welcome to this workshop on developing a business plan. Let's start with a simple explanation of what that is. A business plan is a statement that describes your goals and how you plan to achieve them. A well-written business plan makes a good impression, and this is important for getting financial support from people willing to invest in your company. Now, before we look at some examples of effective business plans, I'd like to go around and have each of you share your prior work experience with a group. Now, who would like to begin? Number 92. What is the topic of the workshop? Number 93. According to the speaker, why is it important to make a good first impression? Number 94. What does the speaker ask members of the group to do? Questions 95 through 97 refer to the following telephone message and schedule. Hi, Leon. It's Hiroshi. I know you were planning to come with me to the yoga class at the fitness center, but I just checked the website and I see the class is cancelled today. There's another class at the same time, so I'm going to take that one instead. Do you still want to come? And afterwards, I'm meeting a couple of our co-workers at Reynolds Cafe to see a jazz group perform. They're supposed to be excellent. Let me know if you'd like to join us, and I'll make a reservation for you. The group has won several awards, so I expect it'll be crowded. Talk to you later. Number 95. Look at the graphic. Which class does the speaker plan to take? Number 96. Why is the speaker going to Reynolds Cafe? Number 97. What does the speaker offer to do? Questions 98 through 100 refer to the following excerpt from a meeting and graph. Now, let's go over the sales data for our new dishwashers. After we ran our internet ad campaign in July, we saw an increase in sales in all provinces. However, I think that our best performing market for this dishwasher has even more potential than what we predicted. So I suggest we start direct mail advertising there next week to reach people who might not have seen our ad online. Helen from the marketing department is here to present some information about the mailing campaign. Number 98. What kind of products does the speaker's company sell?
Number 99. Look at the graphic. In which province will the company begin a direct mail advertising campaign? Number 100. What will the listeners most likely do next? This is the end of the listening test. How long นะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันดีกว่าเสียงไม่มานะครับแต่ sorry อยากจะให้โหวตก่อนนะครับ10 นาทีหรือว่า15 นาทีดี10 นาทีกด1 15 นาทีกด2นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะเดี๋ยวไอส่งลิงก์ไปให้ก่อนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าเฉลยมันเห็นชัดหรือเปล่า It's okay สำหรับใครที่ต้องการรีวิวแล้วกันนะครับสรุป15 นาทีเนาะโอเค15 นาทีนะ everyone โอเคถ้าอย่างนั้นก็15 นาทีเดี๋ยวเรามานั่งทำข้อสอบด้วยกันนะครับ so I'm going to let you break right it's time for break now 15 นาทีตอนนี้กี่โมง2 4 40แล้วกันนะครับวันนี้เลิกเร็วหน่อยหนึ่งนะ all right so see you all at 10:40 that's it
มาครับทุกคนนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมเรามานั่งทำโจทย์กันดีกว่าครับทีนี้มาดูข้อหนึ่งด้วยกันนะครับส่งไฟล์ไปให้แล้วนะโอเคนะครับใครที่สามารถตอบคำถามเนี่ยก็ตอบเข้ามาเลยนะโอเคนะครับเรามาเริ่มทำข้อหนึ่งกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างข้อหนึ่งนะครับวันนี้ยากนิดหนึ่งนะฮะคำศัพท์ก็คือแบบเบอร์ใหญ่นิดหนึ่งนะบอกว่าand something collections later was written to delinquency account holder by the credit manager นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ collection letter เราต้องการอะไรครับ adjective ถูกไหมcollection letter ส่งไปให้ใคร delinquency account holder ของเครดิตการ์ดน่าจะแบบ context ตัวนี้สมมติเราไม่ทราบ D down แปลว่าไม่ดีถูกไหมครับสมมติว่าเขาส่งไปให้คนที่ใช้บัตรเครดิตแล้วก็ไม่ค่อยคืนบัตรเครดิตคืนเงินคืน let's say เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นเขาต้องส่ง letter ที่เป็นแบบแนวแบบควบคุม control นิดหนึ่งลองไล่เช็ค enforcing แปลว่าบังคับขู่เข็นใช้กับ letter ได้หรือเปล่าปกติคำนี้เนี่ยจะใช้กับคนนะ enforcing law to provide something good for people intimidated อันนี้เป็นความรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับแปลว่าแย่ๆแต่ว่าไม่น่าใช้กับ letter เรา cross ก่อน cross A cross B เหลือ CD แล้ว manage ตัวนี้แปลว่าไม่ดีเหมือนกันนะครับ threatening ก็แปลว่าไม่ดีเหมือนกัน threatening คือขู่นั่นเองทีนี้ข้อนี้เนี่ยเราต้องเช็คดีๆว่ามันเป็นขู่ลักษณะ normal หรือว่าขู่แบบเป็นทางการคำศัพท์แล้วดูแล้วเนี่ยเป็นไงยากนะฮะ delinquencyถ้าเราบอก threatening ในที่นี้ก็คือว่าขู่กันโชคขู่ something ในลักษณะของ behavior ทั่วไปถ้า manage ตัวนี้มันเป็นค่อนข้าง formality นิดหนึ่งนะครับเป็นศัพท์ในเชิงกฎหมายคำตอบก็เลยลงไปที่กฎหมายก็คือ CCAT นั่นเองนะพิมพ์ C เข้ามาเลยครับวันนี้ยากเวอร์นะครับยากไหมยากอยู่นะยากพิมพ์1นะครับไม่ยากพิมพ์2ข้อสอบพาสปอร์ตก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนะครับพิมพ์คำตอบให้ตรงก็น่าจะเวิร์กละทีนี้ข้อ2ครับผม The year's annual sales conference and awards award something was indefinitely definitely ก็คือแน่นอนถ้า indefinitely ก็คือไม่แน่นอนก็คือปล่อยไปใช่ปะ by the sales and marketing managers because of their busy schedule เห็นของเราคือ busy นั่นเองโอเคทีนี้คำศัพท์ที่ให้มาครับ indefinitely something ด้วยความที่เขา busy จำเป็นต้องมีการถอดถอนหรือว่าทำสักอย่างหนึ่งให้มันแบบนะdelayed ตัวนี้แปลว่าอะไรครับก็ช้าเนาะ delayed adjourn ตัวนี้แปลว่า put off หรือว่าเลื่อนออกไปนะครับ postpone ก็แปลว่า put off เหมือนกันเลื่อนออกไปคำศัพท์ซ้ำ pause แปลว่า stop เราหาก่อนนะครับว่า meaning and context เราต้องการอะไรเนื่องจากว่า busy มันต้องมีการเลื่อนอยู่แล้วนะครับตัดไปก่อน A ไม่เอา D ไม่เอาเหลือ BCทีนี้พอเราเวทนะครับ2ตัวนี้ความหมายใกล้กันต้องไปเช็คกับ Cambridge Dictionary ทีหนึ่ง postpone ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมติว่ามี meeting คลาสของเราถูก postpone ไปวีคหน้าต้องมีการบอกนะครับว่า make up วันไหนใช่ปะค่อนข้างชัวร์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่า postpone ลักษณะ adjourn เนี่ยมันไม่ชัวร์นะคำตอบก็เลยลงไปที่ B boy จดพิมพ์เข้ามาเลยครับ babyวันนี้เรียนเร็วนิดนึงนะครับ11 เครื่องปิดจ็อบเลยนะ B ให้ครบเป็นพอไปที่3ครับ funds for blah 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 hospital wing were contributed by a number of weighty individuals and corporations in the community นะครับสังเกตนะครับ hospital wing to contributed contribute ตัวนี้เป็นแปลว่าความช่วยเหลือการช่วยการบริจาคdonate whatever ช่วงโควิดถูกไหมครับลองไล่เช็ค funds เนี่ยต้องมีการบริจาคหรือว่าช่วยเหลือให้กับจากใครครับคนรวยๆเนาะบ้านเรานะครับ introduce หรือเปล่าครับ
แน่นอนว่าเราต้องการ adjective แต่ให้มา adjective ที่เติม ed หมดเลยแปลว่า adjective ที่ถูกกระทำใคร present เรื่องpresent past participle จะเคลียร์นิดหนึ่งนะครับ hospital wing ซะด้วยนะไปครับถ้าเราบอกว่า introduce ตัวนี้เนี่ยคือเริ่มต้นใช่ไหมครับ introduce let's say urge ตัวนี้แปลว่ากระตุ้นหรือว่าสั่งให้ทำpropose ตัวนี้แปลว่าเสนอนำเสนอโปรเจกต์แล้วก็ consider ตัวนี้มักจะเป็น verb นะอย่างเช่นแบบ it is considered that you have to pay attention for my class in order to achieve the TOEIC score สมมุตินะครับเราตัดช้อยก่อนเลยครับตัด D ตัด B แล้วก็ตัด A คำตอบลงไปที่ C cat พิมพ์ C เข้ามาเลยครับสียังC ให้ครบใครไม่ C ไม่ให้ A นะครับ CF นะฮะ C ของ C whatever นั่นเองนะไปครับ it was reported by a Toys Unlimited company spokesperson this week that at least 70% of their blah 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 manufacturing jobs นั่นเองนะครับเห็นของเรานะครับจับเห็นให้เป็นก่อน manufacturing job สมมติเราพูดถึง manufacture เนี่ยมันจะใกล้กับว่า industrial หรือว่าพวกแบบ labor หรือว่า job ที่เป็นแบบ industry ต่างๆนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเป็น industry ให้นึกดีๆว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะมาจาก local นะครับหรือว่าคนที่ทำงานในพื้นที่นั่นแหละ overseas เนี่ยเป็นการส่งออกใช่ไหม export overseas whatever ถ้าเกิดว่าเราตอบ downtown แปลว่า local ถูกไหมครับ unknown อันนี้ไม่น่าใช่นะ unknown identity ใครก็ไม่รู้สมมุตินะฮะ expire ตัวนี้ใช้กับของเนี่ย expiry date expire something นะครับ cross C cross D cross A คำตอบลงไปที่ B boy downtown manufacturing job เราไปทวนเองได้นะครับเพราะว่าอาจารย์เลือกที่จะสอนให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อปิดคลาสให้เร็วสุดนะ move ไปที่ Q5 ครับข้อ 5 บอกว่า manufacturing jobs will be return กลับเข้ามา to the something นะครับ market by next year เห็นของเราก็คือว่าเราต้องตอบอะไรครับ adjective plus noun นั่นเองนะครับลองจับเช็คครับถ้าคิดไม่ออกนะครับเอา choice ทีละตัวเนี่ยไปจับใส่ซะนะ private market is okay international marketก็ make sense อยู่ domestic market ก็เข้าท่านะครับ homemade market ไม่น่าใช่ตัด choice ก่อนเลยครับ A ทิ้ง D ทิ้งเหลือ B4 ทีนี้พอเราจุดที่เราต้องเวทนะต้องเช็ค meaning in context นะครับเนื่องจากว่าข้อสอบที่ยากในส่วนของ TOEIC คือการวัดvocabulary นั่นเองหรือว่า vocab นะฮะ return กลับเข้ามาสมมติส่วนใหญ่เมื่อกี้คือ mention ไปแล้วว่า international market ต้องเป็นการส่งออกไปมากกว่าไม่ควรเอากลับมาถูกไหมครับดังนั้น domestic กับ local คือตัวเดียวกันครับผมทุกคนพิมพ์ C เข้ามาเลยครับ C that's it ไปที่ Q6 นะครับบอกว่า after lengthy discussion length ก็คือ long ยาวนั่นเองใช่ไหม lengthy discussion on the something of antiques the patron were able to practice what they learned by fixing up a few antiques นะ antiques ตัวนี้แปลว่าของเก่าใช่ปะโบราณนะ traditional something old whatever ไปครับ perpetuation คำศัพท์นี้ยากนิดหนึ่งครับแปลให้เลยก็คือต่อเนื่อง continuation หรือว่า continuous นะครับ preservation การเก็บรักษาใช่ไหมฮะ expectation ความคาดหวังและ continuation ก็แปลว่าการทำอย่างต่อเนื่องตัดช้อยตัวที่เหมือนกันก่อนครับ A ไม่เอา D ไม่เอาเหลือ BC ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ expectation ใช้ได้กับ antiques หรือเปล่าไม่ได้นะครับจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยมองเผินๆก็ตอบได้เลยคือพิมพ์ B เข้ามาเลยครับพิมพ์ BB preservation แปลว่าการเก็บรักษานั่นเอง BB powder นะ DD property พิมพ์ B นะพิมพ์ B move ไปที่7นะบอกว่า this question is desire ticket to Rome Italy with a travel blah 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 should go to president's office immediately
หินของเราก็คือคำว่า ticket airline หรือว่า airline ticket ตัวเดียวกันนะครับคำศัพท์ที่เราต้องให้ต้องล้อไปตาม ticket airline ใช่ป่ะ item ได้ไหม trail item สิ่งของทั่วไปสัดส่วนหมวดหมู่ whatever trails ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ trail ถาดก็ได้รางก็ได้ไม่น่าเกี่ยวนะตัดทิ้งก่อน A B trajectory แปลว่าการป้างใช้กับอาวุธปืนนะฮะ weapon something ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับตัดทิ้ง itinerary ตัวนี้แปลว่าการเดินทาง traveling detail is that right ตอบ D doc ครับทุกคนพิมพ์ D นิดนึง D เข้ามาเลยดีนะดีให้ครบครับใครไม่พิมพ์นี่แสดงว่าแบบลุ้นอยู่นะว่าจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะไปที่8ครับ supervisor generally blah 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 with somebody in the maintenance department before counting to a final decision นะครับ generally something supervisor คือหัวหน้าถูกไหมครับต้องคุยสักอย่างหนึ่งหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับ somebody is that right takes ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้คำว่า take a risk takes into consideration take a place take a plan take a test ถูกไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตัดทิ้งครับไม่ใช่ gathers แปลว่ารวบรวม gather with gather to combine compile whatever นะ consult ตัวนี้ consult to someone กับ consult with someone ใช้ได้ทั้งคู่นะและสุดท้ายก็คือว่าaccount ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ account to หรือว่า take it into consideration ความหมายคือ responsibility นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำศัพท์เนี่ยมันจะให้มาค่อนข้างต่างหมดเลยคำตอบลงไปที่ 4 ครับ supervisor generally consult with somebody พิมพ์ C ให้ครบเลยครับ C นะพิมพ์ได้นะครับถ้าได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะอยากให้เรา participate แบบจริงจังนิดหนึ่งนะครับเพราะ pattern มันจะคล้ายๆกันนะฮะ TOEIC มันก็จะทรงนี้ไม่มีอะไรมากyour subscription your current subscription right on June 30 to ensure continuous service your account has been automatically renewed สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเฮ้ย you ต้อง renew ใหม่นะเพราะฉะนั้น something ต้องมีการ end หรือว่าจบ stop let's say นะเพราะฉะนั้น aspire ตัวนี้คือคำศัพท์คำว่า motivate inspiration แรงบันดาลใจใช่ป่ะ expire ตัวนี้คือหยุด stop คำตอบลงไปที่ B แล้วแหละพิมพ์ B เข้ามาเลยครับ baby นะ accept acknowledge นะครับ accept acknowledge ก็คือยอมรับ exempt ก็คือ skip exempt the class skip a class ก็คือใครที่ได้คะแนน750ยื่นเข้ามาเลยนะ750ก็คือ skip เลยทำไมต้องเป็น750จริงๆแล้วตัว TOEIC ถ้าใครสอบได้700เนี่ยยื่นได้นะครับแต่ว่า750คือexit exam นะครับถ้าเราไปสอบ SWOT test เนี่ยต้องผ่านTOEIC ที่750เท่านั้นนะครับไปที่10นะฮะอยู่ Cubacks the elimination of position alone are the reasons for his blah 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 เห็นของเราคือคำว่า elimination แปลว่าการสิ้นสุดหรือว่าจบออกไปถูกไหม expiry ได้ไหม expiry ไม่ได้ใช้กับคนนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับสิ่งของ expiry date expire something initiation ก็คือ begin again การเริ่มต้นนะครับแล้วก็ conclusion การปิดจบลงการสรุปใช่ป่ะและสุดท้าย termination คือการสิ้นสุดคำศัพท์ต้องเท่าครับ elimination การสิ้นสุด termination การสิ้นสุดคำตอบลงไปที่ D doc พิมพ์ D เข้ามาเลยครับเป็นไงเคลียร์ไหมเร็วไหมฮะเร็วและเคลียร์นะครับใครเคลียร์พิมพ์ XY นิดนึงไม่มีใครกล้าพิมพ์ XY นะครับจริงๆแล้วมันเคลียร์อยู่นะนะครับหน้าที่ของเรานะครับคือเราต้องไปทบทวนนะอยู่ก็คือพยายามทวนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างยากสำหรับวีคนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับเคลียร์นะเคลียร์พิมพ์เคลียร์ก็ได้เคลียร์เข้ามาหน่อยอันนี้ขอฝากให้ทุกคนทบทวนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ว่าให้ไกด์ไปให้คำตอบไปแล้ว
ที่เหลือคือเราแค่ไปทวนนะครับว่ามันลงไปที่ข้อไหนเพราะเป็นตัว passport test ของเราเองนะThat's it happy นะครับทีนี้ขอสอนไปอีกนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องว่าข้อสอบในส่วนของ text completion เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบใช้ความคิด critical thinking กับเทคนิคค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งขอ random ไปทำหน้านี้นะครับเพราะมันเป็นส่วนของอีเมลบอก tips strategy เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เราทำอีเมลเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องอ่านเร็ววิธีการเดียวที่อ่านเร็วได้คือต้องใช้เทคนิค skim scan นะครับ skim คือดูหัวครับ scan คือดู main idea จำไปแค่นั้นนะครับ skim ดูอะไรครับดูว่าจดหมายหรือว่าเมลที่ส่งมาให้เนี่ยส่งไปให้ใครนะครับส่งไปให้ employees ส่งไปให้ลูกน้องจากใครครับจาก CEO ตัวนี้น่าจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยน่าจะเป็น our future topic ของเราก็คือ our future นะทีนี้พอเราเช็คนะครับ scan คือเราล็อก paragraph ที่1 paragraph คือทั้ง whole paragraph ถูกไหมนะฮะเพื่อดูอะไรเพื่อดูว่า first sentence เขียนอะไรแล้วก็ last sentence เขียนอะไรดึง main idea ให้เป็นโอเคนะลองมาไล่เช็คครับ paragraph ที่1เขาว่าอะไรThe recent collapse of our biggest competitor has many of you wondering whether the same thing could happen here. I'd like to set a record straight. คำว่า record straight แปลว่าแบบมั่นใจ confident หรือว่าต้องการทำตำนานทำ something เกิดขึ้นนะครับ Today, TigerNet is position 4 blah blah blah. We are in the market leader with the highest quality.Most functionality, complete product, and proven technology. The strongest balance sheet, blah blah blah, financial viability. สังเกตนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยความหมายเป็น positive หมดเลยใช่ไหมครับ positive สังเกตว่าเป็น market leader positive highest quality positive นะฮะ positive เกือบทุกคำศัพท์เลยหมายความว่า blank ที่เราต้องการเนี่ยต้องการ meaning เป็น positive ถูกไหมเช็คครับผม success positive pleasure positive collapse negative แล้วก็ disappointed negative cross ตัวที่ไม่เอาก่อน cd ไม่เอาครับผม wait เข้ามาครับ success หรือว่า pleasure เนี่ยเราจะใช้คำว่า pleasure I am pleasure that you have shown your active participation ถูกไหมครับเป็นแนวความรู้สึกแต่ข้อนี้เนี่ยเป็นการพูดระหว่างเขาเรียกว่า CEO กับลูกน้องเขาต้องเมนชั่นเรื่องเกี่ยวกับ success นั่นเองคำตอบลงไปที่ A ครับพิมพ์เกรดตัวเองเข้ามาเลยพิมพ์มาครับพิมพ์มาเลยนะพิมพ์ให้ทันนะฮะเดี๋ยวเราไปทำ vocab กันโอเคนะเคลียร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบลงไปที่ A นะฮะ success นั่นเองทีนี้เวลาทำข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยมันจะต้องทำเร็วนิดหนึ่งวิธีการก็คือว่าอยู่ไปดู choice possible answer ของตัว choice ถัดไปก่อนนะครับสังเกตครับคำศัพท์ที่ให้มา isolated decrease withdrawn consolidated นะครับคำศัพท์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเติม ed หมดเลยแสดงว่าวัดเรื่อง past participle ใช่ไหมนะฮะจำคำศัพท์ก่อน isolated แปลว่าแยกออก decrease ลดลง withdrawn ก็คือเอาออกก็คือเป็นลบBC เนี่ยเป็นลบ consolidated แปลว่ารวบรวมนะครับลองมาไล่เช็คทีนี้เรามาไล่เช็คครับ While the severe current conditions have weakened many of our competitors, dozens of internet service providers, both small and large, have blah 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 from the marketplace. หมายความว่าทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยต้อง something marketplace we are increasing our market share สมมุติว่าเราต้องมีการสมมติเซเว่นต้องมีการกระจายถูกไหมครับต้องมีการ separate ต้องมีการแยกออกไปเพื่อให้แบบ net profit มันสูงใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์นะครับต่อไปที่เราตัด B ตัด C ก่อน consolidate แปลว่ารวม isolate แปลว่าแยกคำศัพท์ที่เราต้องการคือแยก branch ออกไปถูกไหมเชิง business ตอบ A ครับทุกคนพิมพ์ A เข้ามาเลยวันนี้ยากจริงนะครับใครที่รู้สึกว่าง่ายนี่คือแบบไม่ได้เรียนแน่นอนนะเพราะดูทรงแล้วคือยากหมดเลยนะฮะทีนี้เคลียร์ของข้อ6อีกทีหนึ่งบอกว่าให้มาเป็น root word
นะครับส่งที่จะเป็นความหมายคือ form ที่จะเป็นก็คือเป็น noun ใช่ป่ะ the company a balance sheet our competitors แล้วก็ their market share นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปไล่เช็คนะครับว่าเขาต้องการ meaning ประมาณไหน we something we see enormous business opportunities ahead เขาเห็นโอกาสครับ and expect ตัวเขาเองถูกไหม CEO เนี่ยต้อง expect company นะฮะ to thrive for the next several years our future is bright ความหมายคือ blank 6เนี่ยต้องเป็น something ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองก็คือตัวบริษัทไล่เช็คครับผม the company a balance sheet our competitors แล้วก็ their market share พูดถึงตัวเองก็คือพูดถึงบริษัทใช่ไหมครับ the company เป็นคำตอบครับผม pizza company เข้ามาเลยพิมพ์ A เข้ามาครับ A เป็นไงบ้างพอได้นะ text composition ต้องทำเองที่บ้านเงียบๆแล้วก็ฝึกสมาธินิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าข้อสอบมันค่อนข้างแบบยากนะครับการเรียนถ้าเราแบบหลุดโฟกัสเยอะๆเนี่ยอาจจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องไปทำการบ้านนะครับฝากไปทำการบ้านนะครับ1 2 3 4 5นะครับตัวที่ไม่ได้ทำให้ทำการบ้านให้หมดเดี๋ยววิกหน้าจะมาเคลียร์ให้ฟังโอเคไหมประมาณนี้นะครับเราไปทำดูนะครับเราจะได้เช็คด้วยนะฮะว่าเราทำได้มากน้อยขนาดไหนโอเคพร้อมยังวันนี้เลิกเร็วนิดหนึ่งนะครับไปครับ vocab ดีกว่าครับทุกคนใครพร้อมแล้วเนี่ยไปหา synonym เลยนะครับหน้านี้นะฮะไม่มีอะไรมาก 6.1 for today would be interconnected overestimated cherishment observation strengthening parallelism romantically architecture bitterness แล้วก็จบด้วย extremity one two three go timing 3 นาทีครับทุกคนช่วย generate เข้ามาเลยนะครับฝากทีม present เก็บคำศัพท์นะครับหนูจะ cap ก็ได้หนูจะ copy ก็ได้ whatever นะครับแต่ว่าต้องพยายามเก็บคำศัพท์แต่ละ week ให้ได้ตอนนี้ member อยู่ที่25คนนะครับขอสัก20คนพิมพ์คำศัพท์20คนนะฮะพิมพ์คำศัพท์เข้ามาได้เลย16คนพิมพ์เข้ามาแล้วครับนะฮะขออีกสัก 4-5 คนได้ไหมรอเพื่อนก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับ participation ต้องอยู่ที่ประมาณ 80% นะฮะ18คนนะครับหรือว่าสุดได้แค่นี้นะฮะรีบซะด้วยนะงั้นดันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว Q2 น่าจะเพิ่มขึ้นเอง done for 6.1 that's it moving to next mysteriously fascinating restoration mobility revolutionize exploitation sufficiently sightseeing enhancement จบด้วย miraculously ใครพร้อมใครได้คำศัพท์มาแล้วนะฮะพิมพ์เข้ามาเลย 1 2 3 go timing 3 นาที
เป็นไงบ้าง 6.2 นะครับ 6.2 1 2 3 4 5ดีมากครับผม happy done นะ done for 6.2 move ไปที่ Q3 ครับ qualified ทาง quality happiness dispensable symposium fortification catastrophic convertible tournament numeral skills นะฮะอาจารย์คะคำที่3สะกดผิดหรือเปล่าคะ hecticness ถูกไหมไม่มีใช่ไหมเจอคำว่าอะไรบ้างครับ hectic ใช่ป่ะ e ใช่ไหมHASTINESS โอเคสะกดผิดนิดหนึ่งครับผมเป็น S แทนนะฮะไปเลยครับ 1 2 3 goเป็นยังไงบ้าง 1 2 3โอเคพิมพ์เข้ามานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะฮะดันเข้าไปเลยนะครับdone for 6.3 นะครับ It's okay done for 6.3 and then the last section for today would be before we go so today you have to create a meaningful sentence with get right get a job get a chalk get angry get divorced get drunk get frightened get home get lost get married แล้วก็ get nowhere 1 2 3 go นะฮะgood เดี๋ยวขอแจ้งให้ฟังว่าวีคหน้าเนี่ยจะไม่จะไม่มี present นะครับเราจะทำjust like that สำหรับใครที่ไม่พอใจกับคะแนนใช้คำว่าไม่พอใจพูดผิดคือใครที่ต้องการเป็น second chance นะครับในการ interview เนี่ยก็สามารถดู series question ของ week 7เนี่ยมา practice กันได้นะครับเพื่อแบบ better score ได้นะฮะก็คือเปิดโอกาสให้เรา
fix ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของคนที่ดู present หลัง midterm นะครับวีคที่เราเรียนเนี่ยคือวีค10ก็จริงแต่ว่าคลาสที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นคลาส9เพราะฉะนั้นให้เราลบlesson ไปทีละหนึ่งนะครับสำหรับวีคที่ present ความหมายคือว่าอยู่ต้องไปดูทั้ง90สำหรับinterview questions นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หลัง midterm เนี่ยจะต้องดู10ข้อสำหรับการ interview 2 ใน 10นั่นเองนะ clear คะแนนทั้งหมดอยู่ในchat spreadsheet นะครับหรือว่าใน Excel นั่นเองมีคำถามถามได้นะยูถ้าไม่มีก็สามารถออกจาก Zoom ได้เลยอย่าลืมนะครับทีมแคปพูดผิดทีม present capture แล้วก็เก็บคำศัพท์ไปด้วยอาจารย์ช่วยอธิบายตรงอินเทอร์วิวหลังมิดเทอมหน่อยได้ไหมคะคือ interview หลัง midterm เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็น week present คือ week ที่10ใช่ไหมครับสมมุติกลุ่มคนที่เป็น present week ที่10 11 12เนี่ยตัวคลาสของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นคลาส9 10 11มันจะถูกลบไป1เพราะว่า week ที่9คือ midterm แต่ว่าคลาสเนี่ยมันจะรันเป็น1 2 3 4 5 6ถึง15งงไหมครับทีนี้ interview เนี่ยปกติเราจะให้ดูเฉพาะ week ใด week หนึ่งถูกไหมครับหมายถึงว่าสมมุติว่าอยู่present week ที่10แต่ว่าคลาสมันคือ week ที่9ให้ไปดูคลาส9ด้วยกับคลาส10ด้วยเป็น2คลาสงงไหมอย่างหนูวีค11ก็ดูทั้งวีค10แล้วก็วีค11ถูกต้องเพราะว่าหนูจะเรียน week 10ในวีคนั้นใช่ครับกลายเป็นว่าคำถามมีทั้งหมด10ข้อแต่ให้เราเลือก2ข้อจากใน10นั้นถูกต้องครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะเคลียร์นะครับครับผมอาจารย์คะครับผม แบบฝึกหัดที่เหลือค่ะที่อาจารย์ให้เอาไปทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวจะมีเฉลยให้ในอาทิตย์ไหนวีคหน้าใช่ไหมคะ8ครับ8ที่เป็นpassport test ก่อน ก็คือ midterm พาสปอร์ตนี่คือเราก็คือทำใน Google Form โอเคค่ะขอบคุณค่ะ passport test คือใน Google Form ใช่ครับ
โอเคนะครับงั้นขออนุญาตปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้นะครับ see you next week bye bye